Yes. Yes. We are. Hello. Yeah, we are starting now. Okay. Would you like to start speaking? Yes. Okay. Sure. It sounds like you already started. So hello. Korea. 안녕하세요. I'm Baruch Gottlieb. I will speak slowly so the translator can do his job. So I'm a long-time member of 텔레코뮤니스트. I worked with Dmitry for 4 or 5 years now. I have to, I guess, apologize on Dmitry's part. He's not able to join us today. This is for work reasons. So you may know that Dmitry is a full-time developer. Should I wait for the translation, or should I just go straight ahead? Okay, I will translate what you said. What you just said. 안녕하세요, 한국에 계신 여러분. 저는 바로 고철입니다. 저는 텔레코뮤니스트들이라는 단체에서 클라이너와 함께 오랜 시간 동안 같이 활동을 해왔고요. 지금 4, 5년 정도 되었습니다. 클라이너가 오늘 같이 하지 못하게 된 것에 대해서 아마 사과를 드려야 할 것 같은데요. 아시는지 모르겠지만 클라이너는 풀타임으로 개발자로 일을 하고 있는데 오늘 직장 문제로 같이 할 수 없게 되었습니다. Yeah, so the 텔레코뮤니스트 manifesto comes from, first of all, from Dmitry's long, over 20 years experience in the IT industry. So Dmitry's been a developer, programmer for over 20 years, working in the normal business conditions, the normal capitalist IT industry. 텔레코뮤니스트 사원은 드미트리 클라이너가 20년 동안 IT 산업 내에서 개발자와 프로그래머로서 체험에 기반하고 있습니다. 그는 그러니까 정규적인 자본주의 시스템 안에서 개발자 프로그래머로 20년 동안 일을 해왔습니다. So this weekend is a special meeting for workers in the company he's working for now. So he is at a special weekend retreat for these workers, and unfortunately the internet is not good enough there, and it's just too difficult for him to arrange it. So somehow the schedules were incompatible, and he's very sorry he can't join you today. 그래서 이번 주말에 클라이너님은 그 회사에서 주최하는 회사 직원들이 함께 가는 주말 회의에 참석을 하게 되었고 그곳에 인터넷 접속 상황이 좋지 않아서 스케줄이 꼬이는 바람에 오늘 참석할 수 없게 되었다고 굉장히 미안하다고 전해달라고 했습니다. This company, though, so it's for work reasons, and again, the conflict between, let's say, the communist aspiration of our work and the real life capitalist conditions under which we live is evident in the fact that Dmitry can join us today. 그러니까 오늘 같은 상황만 보더라도 우리가 갖고 있는 어떤 코뮤니스트적인 열망과 자본주의에서 우리가 처해 있는 현실 간의 갈등, 충돌이 오늘의 사례에서만 보더라도 드러나는 것 같습니다. Yeah. So I'm coming from the art side, media art side. Dmitry is coming from the IT side, and we meet together in an area you might call activist, socially engaged artwork. 저는 이제 예술 미디어 영역에서 주로 활동을 하다가 왔고 드미트리는 IT 쪽에서 활동 배경을 갖고 있고요. 그래서 저희 둘은
활동가, 액티비스트나 사회적인 참여 예술이라고 부르는 분야에서 이렇게 함께 만나게 되었다고 할 수 있습니다. I think you need to see the Telecommunist Manifesto as a sort of, well, in the context of our art practice and Dmitri's art practice. This is, as you'll see, I'll try to show you a few artworks which will help to contextualize the manifesto, and then I'll talk about a few points that are in the manifesto itself. 텔레코뮤니스트 선언이라는 책을 우리들의 예술활동, 클라이너 예술활동의 맥락에서 보는 것이 필요하다고 생각하고요. 그래서 그 선언을 이렇게 예술의 맥락에서 볼 수 있는 영상 몇 편을 보여드리고 책의 핵심 포인트들을 서술하는 방식으로 말씀드리겠습니다. The Telecommunist Manifesto started as some separate articles which were published as blog entries. They were brought together by Matteo Pasquinelli and published through his initiative. So originally they were just individual articles responding to various conditions of the way that the network is changing under Web 2.0. 텔레코뮤니스트 선언에 실린 글들은 원래는 그 개별적인 블로그의 그 아티클들이었습니다. 근데 마테오 파스키넬리가 이제 주도해서 그의 기획으로 출간을 하게 되었던 거고요. 원래는 그 네트워크 인터넷에서 벌어지고 있는 그 웹 2.0 이후 벌어진 변화들에 대응하는 개별적인 블로그 아티클들로 출발했습니다. But maybe it's helpful to see it from, I mean, in my interpretation, I hope Dmitri will agree, that the blogging is a form of informing the society on the level of code. Dmitri, of course, does a lot of web server-side coding, and one of his notions of artwork is to kind of produce social effects through code. So the code of the manifesto is seen as a kind of, you know, an alternative program for society. 드미트리도 동의할지는 모르겠지만 동의해주시면 좋겠는데요. 블로그는 사회를 그 코드의 차원에서 이렇게 교육하는, 코드 차원에서 유익한 것을 사회에 제공하는 그런 활동인데요. 드미트리는 웹서버와 관련된 코딩 작업을 굉장히 많이 하는데, 그가 이렇게 염두에 두고 있는 작업 중에 하나는, 그러니까 이 선언 자체도 사회를 이렇게 사회적 효과를 생산할 수 있는, 코드를 통해 사회적 효과를 생산할 수 있는 그런 프로그램, 선언으로 드미트리는 계속 사고하고 있습니다. I hope this is working now. Ah, there we go. Do you see the video? The symbol video? 네, 비디오 보이시죠? 네. Okay. Maybe you want to play the video? 오케이. 그 영상 좀 틀어주시겠어요? 네. 어떤 거? Which one? The symbol video. This Symbol. one. You have this one? No, you didn't send us the link. I sent you the link. I sent you the last link I sent you. It's after the. I can play it here now if you want. 오케이. 그냥 좀 틀겠다고. I don't know if it will sound good. hold on. 잠깐만. I can send you the link again. We have the link. I think we have the link. Yeah. Yeah, it's the last one. Okay.
Okay, so at symbol, there's a web page about it here on some of the symbol. Now, let me just switch back to me. 그 텔레코뮤니스트라는 단체 홈페이지에 있는 그 띵브 페이지를 방금 보여주셨습니다. Yeah, all the projects I'm showing you today are on the 텔레코뮤니스트 page, so you can visit them. Now, as you can see, it says that it's a manifesto written in code. 방금 보셨겠지만 띵브 그 영상에 보면 그 코드로 쓴 선언이다라고 써 있었습니다. So what is the symbol? Well, symbol is a kind of response to Twitter. It's a microblogging platform, which means that it's meant to send small messages to a lot of people. 그 띵블이 무엇인가 하면 트위터에 대한 대응으로 만들어진 것인데요. 그러니까 마이크로 블로깅 플랫폼이라고 할 수 있는데 그것이 뭐냐면 이렇게 짧은 메시지들을 여러 사람에게 전송하거나 유포시키거나 보이게 할 수 있는 그런 플랫폼입니다. Now, one of the central critiques of 텔레코뮤니스트's work is the question of why are platforms like Twitter, Facebook, and Google dominating the web space? Why don't we have more independent, more varied, and more heterogeneous web space? And in Korea, maybe you have Naver and Daum. Why are there these centralized platforms dominating the web space and extracting value from the users? 그 텔레코뮤니스트들이 제기하는 중요한 비판 중에 하나는 트위터나 페이스북 같은 몇 개의 중앙 집중화된 그런 웹 그 업체들이 어째서 웹을 다 장악하고 있고 왜 좀 더 다양한 그 형태들이 존재할 수 없는가? 한국의 경우에는 뭐 네이버나 다음 같은 몇 개의 사이트들이 그러하겠죠. 그렇게 중앙 집중화된 몇 개가 웹을 장악하면서 이제 사람들로부터 가치를 이렇게 착취해가는 그런 형태에 대해서 비판을 해왔습니다. And the point that's also in the 텔레코뮤니스트 manifesto is that capital will not fund distributed networks. They will not fund non-centralized networks. They will, capitalist investors will only fund platforms which work on a centralized model whereby user data can become a commodity. 그리고 텔레코뮤니스트 선언의 내용 중에 하나는 자본은 절대로 분산되거나 탈집중화된 플랫폼들에게 자금을 지원하지 않을 것이라는 것이고 중앙 집중화가 되어서 사용자들의 정보를 상품으로 사용할 수 있는 그런 플랫폼들에만 자본이 투입될 것이라는 사실입니다. So the contemporary condition of the internet is not an accident of technology. It's built into the way that the web and the web services have been built up, and that is because they've been built up according to the wishes of capitalist investors. 따라서 인터넷의 현실은 기술 발전에 우연한 결과가 아니라 그 웹 서버가 발전해온 특정하게 구조화되어 온 결과인데 그 자본주의적인 투자자들이 웹 서버에 이렇게 침입을 했기 때문에 벌어진 일이라고 텔레코뮤니스트 선언에서 적고 있습니다. So of course the priority for capitalist investors is that the platform makes the profit. If the platform does not make a profit, they cease to be capitalists. So they must, everything that they invest in must make a profit. And in terms of the way that the web has evolved, that involves accumulating as much user information as possible. 따라서 자본주의 투자자들에게는 그 플랫폼이 가치가 있으려면 이윤을 내야 하는 것이고 이윤을 내지 않는 플랫폼은 의미가 없습니다. 그래서 웹이 진화해온 과정을 보면 그 최대한 많은 사용자 정보를 이렇게 취합하고 중앙 집중적으로 이렇게
모을 수 있는 방식으로 발전해왔습니다. So it's no accident that things that like the NSA more or less spying on the entire world through Google and Facebook and these large centralized platforms has happened. This is natural consequence of the fact that capitalist finance has required that centralized platforms be built to provide the services on the internet. 따라서 NSA 같은 곳들이 구글이나 페이스북을 사용해서 전 세계의 웹을 감시하는 것은 자연스러운 귀결입니다. 당연한 귀결입니다. 자본주의자들이 그런 집중화된 플랫폼을 필요로 하기 때문입니다. So instead of decentralized systems where your own data or the data you need is stored on your own private computer locally, and the data that you're exchanging with other private people is just stored on your own private computer through a decentralized network, we have a situation of massive server farms with massive amounts of data, the so-called cloud, which are owned by capitalist investors, and they own the data and they can do with it what they want, and you have no rights to that data. 그래서 Or very little. 내가 인터넷을 사용하는 정보나 나에 대한 정보가 탈집중화된 어떤 개인 컴퓨터나 로컬한 지역의 그 네트워크에 보존되는 것이 아니라 클라우드라고 부르죠. 그런 대규모 서버에 저장이 되고 자본주의 투자자들이 그 데이터를 전부 소유하는 상황, 그리고 정작 개인들은 그 데이터에 대한 권한을 전혀 갖지 못하는 상황입니다. Of course, the cloud is a very convenient metaphor to use. You're probably all aware that the cloud is actually not this nebulous, mysterious, smoky thing, but very physical installations on land, which is owned by somebody. The land, the building, the electricity coming in, and all the servers, these rows and rows and rows of servers storing the data. The cloud is a very physical and material thing. 여러분들 아시겠지만 사실 클라우드라는 은유 자체가 굉장히 이렇게 자본을 위해서는 굉장히 편안한데 사실은 이 클라우드라는 게 어떤 흐릿하고 구름 같은 그런 것이 아니라 굉장히 물질적인 시설들에 기반하고 있고 빌딩이라든지 전기라든지 그런 서버의 수많은 열들, 데이터의 수많은 열들에 기반하고 있다는 것을 알고 계실 겁니다. And as all physical and material things go in a capitalist society, they are owned by private individuals. And the people who own, for example, the land, the buildings, and the servers themselves have ultimate power over what goes on with those things. So the cloud itself is owned privately by the investor class. 그리고 모든 물질적인 것이 자본주의 사회에서 그렇듯이 이 클라우드도 사적 개인들의 소유물이고 그 클라우드를 가능하게 하는 토지나 빌딩이나 서버에 대해서도 그런 소수의 사적 개인들이 궁극적인 권력을 행사할 수 있습니다. 그래서 클라우드도 사적으로 소유되는 것입니다. 그 투자자들에 의해서요. So this is why we have a situation, I don't know about in Korea, but in Germany, for example, we cannot get access to certain information simply because YouTube does not want to permit it, right? So, and if you put something on Facebook that Facebook doesn't like, they can take it down and you have no right. It doesn't matter what country you live in. This is a private space owned by a private corporation. They can decide what information or what you are allowed to do on those platforms. 한국에서도 그런지 모르겠지만 독일에서는 유튜브가 허용하지 않아서 내가 이렇게 접근하기를 원하는 어떤 정보에 접근을 할 수 없다거나 이런 일이 벌어집니다. 페이스북도 사실 마찬가지입니다. 페이스북이 우리가 뭔가를 페이스북에 올릴 때 페이스북이 그것이 올라오길 원하지 않으면 자기들이 언제든지 게시물을 내릴 수가
있다는 것이죠. 즉 페이스북은 사적 공간이고 우리가 거기에서 활동하는 내용은 그들이 허용하는가, 그들이 금지하는가에 달려 있습니다. So the question was for people in more social justice oriented pursuits. Well, what can we do? How can we fight this centralization? 그래서 사회적 정의운동적으로 접근하는 많은 사람들은 이러한 집중화에 맞서서 우리가 무엇을 할 수 있을까를 질문해왔습니다. Okay, so I'm going to try to... Does anybody there know about diaspora? Have you ever heard of diaspora? 다이아스포라라는 걸 들어보신 적 있으신가요? 여기 계신 분들 중에? Did anybody say they heard about it? Nobody. Nobody's heard about diaspora, okay. But you can see it there, right? 지금 Okay, 보이시죠? so diaspora was it's a project that started a couple of years ago, which was supposed to offer an alternative to Facebook. 몇 년 전에 시작된 프로젝트인데요, 다이아스포라는요. 페이스북에 대한 대안으로 시작이 됐었습니다. It's a distributed form of Facebook whereby you can keep all the data on your own server or on your own home computer, and so that whatever you can completely control what information you're sharing with people on the diaspora network, and nobody could tell you what you could or could not share. 분산된 형태의 페이스북인데요. 그러니까 자신이 올리는 모든 정보는 개인 컴퓨터와 개인 서버에 보관을 하고 내가 어떤 정보를 공유하는가에 대한 통제 권한은 완전히 내가 갖고 있는 그런 형태입니다. They very famously got about $200,000 on Kickstarter to start the development process. Can you repeat that? Some of it was very blurry. Sorry. They very famously got $200,000 on Kickstarter. You know what Kickstarter is? Is it a social funding site? Yes. Okay. So they famously got the $200,000 on Kickstarter to start the development process. 개발 시작된 과정이 굉장히 유명했는데요. 킥스타터라고 하는 그 사회적 펀딩 하는 그런 사이트에서 20만 불을 모아서 개발이 시작됐었습니다. But the tragedy is that $200,000 compared to Facebook's budget, which is in the hundreds of millions, or in the tens and hundreds of millions of dollars, is really not enough to provide a kind of platform which has the user functionality and the kinds of experience that people expect from something like Facebook. 근데 비극은 무엇이냐면 그 20만 달러는 페이스북의 그 수억 대 예산에 비하면 그 페이스북 같은 종류의 활동을 가능하게 하기 위한 뭐 사용자 기능성이나 사용자들이 그런 플랫폼에서 바라는 체험을 제공하기에는 충분하지 않다는 것입니다. The reason Facebook has the amount of money it does to develop these incredible functionalities that everybody enjoys using and comes to expect is because they accumulate data, they parse data. Now that they're analyzing data for the government, they are analyzing data for advertising agencies. So this is the reason that investors invest in Facebook and not in diaspora. 페이스북이 이러한 개발을 유용한 기능들, 그러니까 사람들이 페이스북에 오는 이유들이 되는 그런 기능들을 개발할 수 있는 돈을 가질 수 있는 이유는 그들이 가진 데이터 때문인데요. 그러니까 그 정보를 위해서 이들은 데이터 분석을 제공하고 광고 회사들을 위해서 데이터 분석을 제공하고 바로 이런 점 때문에 투자자들이 디아스포라가 아니라 페이스북에 투자를 하는 것입니다. So again, centralized control of data and value of data wins out over any other system that would allow us to exchange data. The systems that we would use to exchange data on an even flat topology, like a flat
more, let's say, democratic way will never be funded by capital. 따라서 중앙 집중하는 이런 데이터 통제 방식은 자본주의 하에서는 어떤 다른 시스템, 어떤 다른 민주주의적인 시스템도 대결에서도 이길 수밖에 없습니다. 민주주의적인 방법들에는 자본이 절대로 투자하지 않는다는 이야기입니다. Capital always moves towards monopolization of resources. And that's why we see centralization in the internet. 자본은 항상 자원의 독점을 향해서 움직이고 그것이 우리가 인터넷에서 그런 중앙 집중화 현상을 목격하는 이유입니다. Okay, so back to Thimble. Thimble is a response to Twitter. It uses a protocol, a very old protocol from the 70s called Finger, to share small messages in a network. So it works exactly the same way as Twitter does, but it's based on an old part of the internet. Most people forgot about it, which is completely free and still usable to anybody. 띵글로 다시 돌아오면 띵글은 트위터에 대한 대응이라고 말씀드렸고요. 1970년대에 만들어진 핑거라는 프로토콜에 기초하고 있습니다. 그러니까 네트워크에서 짧은 메시지를 공유한다는 기능 면에서는 트위터와 정확히 동일한데 그 핑거라는 프로토콜은 그 모든 사람들이 자유롭게 무료로 사용할 수 있는 프로토콜인데 오래전에 만들어진 것이고 또 많은 사람들이 그것에 대해서 잊어버린 그런 프로토콜입니다. So Thimble is actually kind of functioning software. But more than anything else, it's an artistic statement. It's what we call a social fiction. Social fiction is like a science fiction. It just means that we imagine, in science fiction, we imagine a future hasn't happened yet. In social fiction, we imagine a society that hasn't happened yet. And something like Thimble really cannot exist. It's incompatible with the capitalist society that we are in today. And that's why it will never be a competitor for Twitter. 띵글은 사실 그 기능을 하는 소프트웨어이지만 무엇보다도 어떤 예술적인 선언, 사회적 픽션, 소셜 픽션이라고 우리가 부르는 그런 것입니다. 사이언스 픽션, 과학 소설이라고 하면은 아직 일어나지 않은 어떤 과학기술적인 그런 것을 얘기를 하는데 아직 일어나지 않은 사회를 얘기한다는 점에서 소셜 픽션이라고 부릅니다. 자본주의 사회에서는 절대로 존재할 수 없는 그렇기 때문에 트위터와 경쟁한다는 것은 불가능한 것이 바로 띵글입니다. So as communists today, we are faced with a condition of a capitalist dominance, which challenges us very deeply and profoundly to examine what kinds of steps that we can take to elaborate commons which can persist and can be sustained in a very in conditions which are very adversarial to our project. 코뮤니스트들로서 우리는 자본주의의 지배 아래에 있는데, 그러니까 우리가 굉장히 그 지속 가능한 어떤 공유지를 만들어내기 위해서는 무엇을 해야 하는지를 검토해야 하는 그런 것을 검토하는 데 있어서는 매우 적대적인 그런 환경 속에 처해 있다라고 할 수 있습니다. This is a challenge that we are studying and researching and writing about very seriously. But these kind of writings are not for everybody, and they're quite hard to get into for a lot of people. That's why we create the artworks, which are more colorful and more attractive and more humorous
to encourage people to come closer to our more serious materialist economic critique. 이것이 우리가 연구하고 글을 쓰는데 우리가 직면하고 있는 도전이고요. 이 글들은 사실 모든 사람을 위한 것은 아니고 그래서 우리가 예술 작업을 합니다. 좀 더 글보다는 더 컬러풀하고 유머러스하고 매력적인 그런 방식의 예술 작업들을 제공을 함으로써 사람들이 우리의 인물론적인 경제 비판을 좀 더 가깝게 다가올 수 있도록 하려고 하고 있습니다. So I'd like to show you one more video now. It's the R15N video. I hope you can see it there. This is our one response to Facebook. 그 비디오 한 편을 더 보여드릴 텐데요. R15N이라는 비디오이고 페이스북에 대한 우리의 대응입니다. And we will show it now. Great, thank you. R15N will help you get your message out. Go to R15N, sign in. Push the button on the R15N website, and you'll be connected to a random person from your community. R15N will then create an ad hoc telephone tree connecting random community members. As the community works together to spread the message, R15N creates community engagement. There's no charge to you or your community. Try R15N today. The revolutionization of communication. Okay, so that's R15. Now, I'm going to switch back to my desktop here. R15N is not just a virtual project, it's actually something that, again, kind of works. Instead of, so the real critique here, or the real thing at stake here, is the question of activism online. R15N은 가상적인 프로젝트만 아니고 실제로 작동을 하는 시스템입니다. 그리고 여기에 사실 중요한 쟁점으로, 문제로 제기되는 것은 온라인 액티비즘입니다. 인터넷 활동 사용. So can we use the internet for purposes that are contrary to the needs of capitalism, for example? Can we use the internet for real activist purposes which go against or significantly challenge the dominance of capital interests? 문제는 인터넷을 자본주의의 적대적인 방식으로 사용할 수 있는가? 자본주의 지배에 실질적으로 맞서는 방식으로 어떻게 인터넷을 사용할 것인가의 문제입니다. So the R15N network works like this. You get a card like this one, and you should call a number, and your telephone is registered with our network. R15N이 작동하는 방식은 저런 카드를 하나 받아서 전화번호를 받게 되고 전화번호를 받게 됩니다. 네. So when you register your phone with the network, it's kind of like making an account with Facebook. Once whoever wants to join the network, they just call the number and their phone is automatically registered in the network. Then if somebody wants to send a message to the community, all the people who registered, they make a call and the system will join two members of the community together on the phone. So the system will call another member who registered their phone and put them in connection with the person who wants to send the message. And then that person who wants to send the message talks directly to another person who also registered their phone.
다시 한번 말씀드리면 페이스북 계정을 만들듯이 저기에 계정을 만들려면 저 전화번호로 전화를 하면 그 자기가 전화를 한 번호가 그 R15 네트워크에 등록이 됩니다. 그래서 R15는 사용자가 그 사람들이 알리고 싶은 어떤 메시지가 있으면 저 전화를 합니다. 전화를 번호로 걸면 저 시스템이 그 시스템에 등록한 다른 사용자에게 전화를 걸어줍니다. 그러면 그 전화를 한 사람이 전화를 받은 사람에게 메시지를 전달할 수 있게 되고 그러면 또 메시지를 받은 사람이 또 그 시스템으로 전화를 하면 거기서 또 다른 사람과 연결이 되고 이런 방식입니다. Right. So then the network starts, once one person has gotten the message from one person, the system will start to call other people and connect those people with the person who has the message now. Eventually, everybody will get a phone call and everybody should get the message throughout the whole network. 한 명이 하나의 메시지를 다른 사람에게 전달하면 그 시스템이 또 다른 사람을 전화하고 또 다른 사람에게 전화를 해서 계속 그렇게 전화를 함으로써 그 결국 최종적으로는 그 네트워크에 있는 모든 사람들이 그 메시지를 전달받게 됩니다. So this system, in the end, if you register for the system, you get many phone calls to tell because you are now a node sharing the information with other people who also registered to be part of the community. 그래서 이 시스템에 등록을 하게 되면 매우 많은 전화를 받게 됩니다. 왜냐하면 등록을 하는 순간 그 등록을 한 다른 사람들과 마찬가지로 자기가 시스템의 하나의 노드가 마디가 되는 것이기 때문입니다. Many people get very nervous and hate the system and complain and tell us, please stop the phone calls. Too many phone calls. 그래서 많은 등록자들이 그 불안해지고 전화 좀 그만 오게 해달라고 제발 그런 불평을 쏟아냈었습니다. This is, but we want to show that a commitment to a community depends on diligence, depends on having to do things for the community, even when it's inconvenient. It's very different from clicking like on a Facebook page about some activist issue. 그래서 우리가 보여주고 싶었던 것은 어떤 공동체에 속한다라는 거는 그러니까 불편하더라도 어느 정도의 성실성은 필요로 한다는 것을 보여주고자 했습니다. 그러니까 페이스북에서 그냥 좋아요를 클릭하는 것과는 굉장히 다른 방식이죠. So through this system of phone calls, you actually have to personally give the message along to the rest of the community. So it's not just also an electronic way, which is abstracted through text or through images. Actually, you have to have a conversation with other members of the community to clarify something. Maybe they don't understand, you have to repeat it. Maybe some other messages can be spread at the same time. You might learn about other members of the community. So it actually builds the community in an ideal sense as you are trying to spread a single message to the community. 그리고 이 전화 시스템을 통해서는 그 어떤 전자적인 방식이나 이미지나 텍스트 형태로 추상화된 형태로 메시지가 전파되는 것이 아니라 뭔가 전하고 싶은 내용이 있으면 다른 구성원들과 직접 대화를 나눠야 합니다. 그래서 설명을 잘 이해를 하지 못한 사람에게는 설명을 계속 해야 될 수도 있고 똑같은 얘기를 반복해야 될 수도 있고 그 와중에서 또 다른 메시지들이 공유될 수도 있고 다른 구성원들 새롭게 알게 될 수도 있고 그래서 이 과정이 그 커뮤니티를 구축하게 됩니다. So political change is very complex and involves a lot of different individuals. The activism online sometimes gives the illusion of a certain homogeneity of an activist group, but this work exposes that and shows how much effort is required to really try to engage politically in society. 정치적인 변화라는 것은 원래 매우 복잡하고 또 매우 다양한 개인들이 관여를 하게 되는 과정입니다. 그런데 그 액티비스트
액트가 인터넷에서의 액티비즘에 대해서 그렇지 않다라는 오해들이 있는데요. 이러한 시스템은 실제로 사회의 어떤 정치적 참여를 하기 위해서 얼마나 많은 노력이 필요한가를 보여주는 것입니다. Okay, I'm going to show you two more works and then I'm going to stop. 두 가지만 더 보여드리고 제 이야기를 마치겠습니다. You want to show the number station video, please? 오케이. Welcome, candidate, to your training session. This short film will help familiarize you with the technique you need to participate in the trusted network. Visit telecomunism.net/numbers to find out how to tune into the number station. Number stations repeat messages day and night. When you hear the card identification code for one of the cards in your possession, get your pad ready to interpret the code. Follow the scheme as indicated by the voice. 0, 8, 1, 1, 6, 1, 2, 8, 4, 3, 6, 4, 4, B, 4, 5, 6, 4, 6, 6, 4, 7, 6, 3, 8, 6, 2, 9, 8, 1, 8, B, 1, B, 6, 1, 6, 6, 1, B, 8, 4, 0, 8, 1, 1, 6, 1, 2, 8, 4, 3, 6, 4, 4, B, 4, 5, 6, 4. Do the modular arithmetic, mod 10. Decipher the phone number to call for further instructions. Congratulations, you have completed the first phase of your training. Welcome to the numbers community. Okay, so number station is another kind of social fiction where we're trying to create a network of secret agents to serve the communist purpose. 넘버스라는 건 또 하나의 소셜 픽션인데요. 코뮤니스트 비밀 요원들을 만들어내기 위한 그런 네트워크입니다. So the actual number stations are, there were, during the Cold War, most of the large powers like Russia, Cuba, the United States, they operated something called number stations, which were shortwave broadcasts of numbers. The spies would listen to these, to the radio and numbers, and they would know how to interpret numbers into coded message. 넘버 스테이션 냉전 당시에 미국이나 소련 같은 그런 강대국들이 운영을 했던 방식입니다. 이 나라들은 자국의 첩보원들에게 이렇게 숫자를 부르는 그런 넘버 스테이션이라는 거를 운영을 해서 이 첩보원들이 그 번호를 받으면 그것을 암호화된 메시지로 이렇게 해독할 수 있는 그런 방식이었습니다. So in this case, 텔레코뮤니스트 is pretending to be a world-class political agency which requires very dedicated secret agents. 이런 경우에 넘버 스테이션을 통해서 텔레코뮤니스트들은 마치 자신들의 어떤 지구적인 차원의 정치적인 기관인 것처럼 이렇게 행사를 하는 것입니다. So it's a very complicated process and very difficult to become a trusted agent of our network. 그리고 이렇게 우리 네트워크에 신뢰를 받는 요원이 되는 과정은 매우 복잡한 과정입니다. This work is now being shown at the Rauma Biennale in Finland. So far, we didn't get any agents from that exhibition. It's too difficult to figure out the code, maybe. 핀란드에 있는 어떤 한 전시 공간에서 전시가 되고 있는데 아직 그 공간을 통해서는
그 암호를 푸는 방법이 너무 어려운 건지 모르겠는데요. 요원을 한 명도 확보하지 못했습니다. We want to talk about here the question of cryptography, which is often promoted these days as a solution to preserving private sphere in the environment where we are dominated by these big platforms which we can't trust, like Google and Facebook, who are like of course selling our data to governments. 암호 작성술에 대해서, 암호 해석술에 대해서 얘기를 하고 싶습니다. 암호 작성술은 오늘날 대규모의 업체들, 구글같이 우리 데이터를 정부들 팔아넘겨서 돈을 버는 그런 그 대규모 업체들로부터 우리의 개인적인 영역, 사적 영역을 보호하는 데 쓰인다고 보통 생각이 됩니다. Of course, cryptography is very important for various functions on the internet, but in terms of social change, in terms of social justice, we need to address these things outside of cryptography and outside of technological solutions. 물론 암호화라는 과정은 인터넷에서 여러 측면에서 매우 중요한데요. 그 기술적인 부분을 넘어서 이것을 가지고 사고를 할 수 있어야 한다고 생각합니다. So this is always our critique that no matter how much you try to do with the technological fixes, actually the changes that we need to make happen will require significant personal, social investment that is not paid for by capital and that has to be done outside of the capitalist realm of business. Okay, some of that was blurry. Can you please repeat your sentence? Yeah, basically that cryptography won't save us. And no technologies will save us. The kind of changes that we have to make happen between ourselves. So it will always require strong social work, or work in a social sphere. Does that make sense? Yeah. 텔레코뮤니스트들이 계속 해왔던 비판 중에 하나는 암호술이라든지 어떠한 기술도 우리를 구원할 수 없고 결국은 우리가 우리 자신을 구원해야 하고 강력한 사회적 활동, 사회적 영역에서의 활동을 통해서만 그것이 가능하다는 이야기입니다. Okay, so I think I wonder if I should show one more. I'll show one more work. So can we show? Yeah. The last work I'll show is another social fiction. Here we Telecomunism are pretending to be a new company which is competing with Amazon. Okay. 하나만 더 보여드릴 텐데요. 이번에는 아마존과 경쟁하는 신흥 기업인 것처럼 텔레코뮤니스트들이 행세를 합니다. So in this project is using a new technology. It's actually not a new technology to distribute physical messages through a network. 이 프로젝트는 네트워크 안에서 물질적인 메시지를 보내는 방식에 실제로는 새롭지 않지만 어떤 새로운 기술을 쓰는데요. Of course, this system is advertised to be a great new thing where you can get, let's say, your kimbap delivered directly to your house through this system. But the secret about it is that it's completely centralized, so that every message that comes, every package that comes through the system goes through a central place where they can check it, they can put advertising in it, or they can even censor it and remove it. 사실 이 시스템은 예를 들어서 자기가 김밥을 먹고 싶으면 김밥을 내 현관문 앞까지 받을 수 있는 정말 놀라운 새로운 방식이다라고 광고를 하고는 있지만 실제로는 중앙 집중화된 체계라서
그 체계 내에서 보내지는 모든 소포물은 중앙통제센터를 거쳐서 거기에서 뭐 광고를 집어넣을 수도 있고 뭐 중간에 물건을 뺄 수도 있고 그런 상황입니다. So there's a brave new world of physical delivery, but of course, capital will never fund this brave new world unless it can control it through centralized platforms. Do you mean that Octo is a centralized platform? Yes, Yes, 네. you can see it in the video. 네. You want to watch the video now? Okay. It's there, the Octo video. 그럼 비디오를 보겠습니다. Octo. Yeah. Okay, can I clarify something? Yes. Okay, so you're saying that Octo will show that capital will not fund anything other than a centralized platform? Yes. Okay, 그러니까 아까 마지막으로 했던 문장은요, 그 옥토가 보여주고자 하는 것은 이렇게 중앙집중적인 통제 센터가 있는 그런 중앙 집중화된 시스템이 아니면 자본은 절대로 돈을 투자하지 않을 것이다라는 것을 이 프로젝트를 통해 보여주고자 했다고 합니다. So for Octo, we created a kind of investors platform where you can see that this is the new Octo intertubular Octo social pneumatic network. You can see we have a very big crowdfunding target. It's $9,999,999,999 or euro. 저게 이제 옥토에 투자를 받는 투자 플랫폼인데요. 보시면은 목표액이 몇 자리인지 지금 셀 수가 없습니다. 저 위로 숫자 밑에 있는 99999999를 So you 목표액으로 can see that it's advertised as a very exciting new technology, which will take over the whole world. 그래서 전 세계를 장악할 어떤 굉장히 혁신적인 새로운 기술이라고 광고를 하고 있습니다. We also produced a working model of it at the Transmediale 2 years ago. 2년 전에 트랜스미디알레에서 실제로 작동하는 모델을 구동을 했었습니다. So you can see here the pipes are all coming into the central station, and here is where all the packages are sent. And this actually works as an artwork there. 그래서 이렇게 보시면 파이프들이 중앙 센터로 다 연결이 돼 있고 여기에서 수포들이 들어왔다가 나가 이게 그 예술 작업으로서 실제로 작동을 했었습니다. We have some small videos here too. You can see them. We have some Octo workers connecting the central station to send packages. Here's inside the Octo, the package going through the Octo system. I don't know if I can play it, but I can try.
관을 따라서 이렇게 통과해 가는 그런 장면이었습니다. So as you can see, the tubes went everywhere in the building, and people could send messages from one part of the building to the other. But sometimes we would open the packages on the way and put in a warning saying that, sorry, we had to take out the content for your own protection. Or we would put some advertising inside saying, you know, we thought you would be also interested in information. So it really does parallel how centralized platforms work and how the money is made, because and how the power is accumulated in these centralized platforms. 이 관들이 그 빌딩 전체에 다 연결되어 있어서요. 사람들이 메시지들을 이렇게 이 관들을 통해 보내고 받을 수 있었는데 그 중간에 저희가 개입을 해서 뭐 이렇게 종이 쪽지를 하나 그 보내고자 하는 메시지를 삭제를 한 다음에 그 여러분의 보호를 위해서 메시지를 삭제하였습니다라고 쪽지를 집어넣는다든지 아니면 뭔가를 부가적으로 광고를 집어넣고 당신이 이런 내용에 관심이 있을 것이라고 생각했습니다라는 그런 쪽지를 집어넣는다든지 이런 작업을 함으로써 중앙 집중화된 시스템들이 실제로 권력을 어떻게 축적하고 어떻게 이윤을 내는지를 보여주고자 했습니다. Okay, so those are 4 projects of 텔레코뮤니스트, which try to articulate the critique. Well, they go further from what you may have read in the 텔레코뮤니스트 manifesto and in our more recent writings. 그래서 텔레코뮤니스트들이 이 선언 이후에 보다 최근에 진행했던 작업들 4개를 이제 보여드렸습니다. Maybe you want to add some questions, or should I talk a little bit about something, for example, like the pure production license? 그 질문을 이제 받는 것이 좋을까요? 아니면은 또래 생산 라이선스에 대해서 뭐 좀 더 얘기를 하는 것이 좋을까요? Would you like to ask some questions first, or I can also respond to the other questions that were in the email. 먼저 질문을 하셔도 좋고요. 그 사전에 받으신 질문이 몇 가지 있는데 그것들에 대해서 응답을 할 수도 있겠습니다. 그 라이선스에 대해서 좀 더 강의 네. 들어가는 것도 그럴까요? 네. One of the participants says they want to hear you talk about the pure production license. Okay, so the pure production license, again, let me put it up here. The pure production license is, again, a kind of a code-based, you could say, artistic intervention, but it's a functioning social instrument because it's written in legal code. Written in what code? Legal. Legal code. Dictionary. Okay. Yeah. 또래 생산 라이선스 역시 코드에 기반한 예술적 개입 작업이다라고 할 수도 있겠는데요. 다른 한편으로는 실제로 작동하고 있는 사회적 도구입니다. 법적 코드로 쓰여 있기 때문입니다. Mainly this license was a response to the Creative Commons CC license. Does everybody know about the CC license? 이 라이선스는 그 크리에이티브 커먼즈 라이선스에 대한 대응으로 작성이 된 것인데요. 여기 계신 분들은 그 CC 라이선스에 대해서 다 알고 계신가요? 아니요. Do people know what the CC license is? Some do, some don't. Some do. Okay, well, the CC license is supposed to open up an area of free sharing between producers, right? So, like, the CC license allows people to use each other's work in order to make their own work under certain conditions. 그 CC 라이선스라는 것은 그 생산자들 사이에 자유로운 공유를 촉진하기 위한 것인데요. 그러니까 특정 조건들이 충족이 되면 각자가 서로의 그 생산물들을 사용하도록 허용하는 그런 라이선스입니다. Now, the problem with the CC license is, for most independent producers, that many people use a condition in the CC license called NC, which is non-commercial. It means that
you can use my work, for example, but you're not allowed to make any money from it. 그 문제는 뭐냐면 대부분의 독립 생산자들이 이 라이센스를 사용하면서 NC 비상업 조건이라는 것으로 라이센스를 내리는데 적용을 하는데요. 이것의 의미는 당신은 내가 만든 것을 사용할 수 있지만 그걸로 돈을 벌어서는 안 된다라는 내용입니다. So in a utopian CC world, for example, musicians will be able to use each other's music to make new music and exchange it freely outside of the normal copyright the divisions that copyright is. 그러니까 CC가 전망하는 유토피아적인 CC 세계에서는 예를 들어서 음악가들은 서로의 음악을 사용을 해서 새로운 음악을 만들어내고 그것을 서로 교환할 수 있습니다. 카피라이트가 만들어낸 분할을 밖에서요. The same thing for video, for writing, or anything. So it, in principle, allows creative people, especially, and also people writing code, to exchange freely or more freely than under a system that's dominated by copyright. 그러니까 비디오나 글이든 다 마찬가지인데요. 그러니까 원리적으로 보면은 창작자들이 카피라이트 체제에서보다는 훨씬 자유롭게 생산물들을 공유할 수 있게 해주는 그런 시스템입니다. But the problem with the CC license as it is usually used, most people use the condition CC, NC, FA. NC, again, is non-commercial. FA is share alike, which means the person using your material has to license it in the same way that you licensed it. Which means if you say no commercial, the person making a new work with your work also has to license it as non-commercial. 문제는 대부분의 사용자들이 그 라이센스를 적용할 때 CC, NC, FA라는 걸 사용하는데 NC는 앞서 말했듯이 비상업이고요. FA는 동일 조건이라는 의미입니다. 즉 무슨 뜻이냐면 내가 만약에 내 생산물을 NC로 비상업으로 발행을 했다면 그걸 사용한 사람도 똑같이 NC 라이센스를 그걸 사용한 새로운 창작물에 적용을 해야 한다는 것입니다. So this utopian universe of sharing occurs in a non-commercial state, which does not allow independent producers to make a livelihood from their creation. 이런 유토피아적 공유는 비상업 공간에서만 일어나고 그래서 그 창작자들이 자신의 생존을 위해서는 그 생산물들을 사용할 수 없는 상황에 놓이게 됩니다. So this creates a situation, for example, where people are contributing to, let's say, open source software projects only in their spare time because they have to make their money doing other things in the normal capitalist world. 그래서 결과적으로 어떤 결과가 이루어지냐면 생계를 위해서 이 생산물들을 쓸 수 없기 때문에 예를 들어 오픈소스 소프트웨어 개발자들은 그 자본주의 세계에서는 돈을 벌기 위해 다른 일을 하면서 여가 시간에만 개발 작업에 시간을 쏟을 수 있는 그런 상황이 벌어집니다. So the CC license, the way it usually is used, does not allow people to disengage with or finding new relationships with the capitalist dominated world. They cannot create their own independent livelihood. 그러니까 보통 They can only work in their spare time because they're not allowed to create value themselves through using these licenses. CC 라이센스는 그러니까 보통 사용되는 방식은 자본주의 지배에 놓인 세계와 새롭게 관계 맺는 방식을 다르게 관계 맺는 방식을 생산할 수 없게 만들고 그래서 독립적인 생산자들이 어떤 독립적인 생계를 만들어 나갈 수 없게 만듭니다. 앞서 말했듯이 이 라이센스 하에서는 그 저작물을 사용해서 가치를 생산할 수 없기 때문에 오직 여가 시간에만 활동을 할 수 있습니다. So there's incredible amounts of talented programmers and people who can provide all kinds of different services for free and to share in a sharing community.
but they still need to survive in the capitalist-dominated environment. 그래서 그 자기의 재능을 사용해서 그 수많은 콘텐츠를 무료로 제공할 수 있는 수많은 재능 있는 프로그래머들과 창작자들이 존재를 하는데 자본주의 사회 속에서 살아남아야 하는 것이죠. 그들도요. And that's another reason why alternatives to Facebook or other platforms like Diaspora cannot compete, because they have to be produced in spare time, people working in their spare time. 이것이 페이스북에 대한 대안으로서 다이아스포라 같은 플랫폼들이 그 페이스북을 경쟁할 수 없는 또 다른 이유입니다. 그 개발자들이 여가 시간에만 작업을 할 수 있기 때문입니다. So the pure production license is a fork, which means it's a version of the CC license, which it takes the normal CC, NC, FA license and adds a new condition. 그 또래 생산 라이센스는 CC의 하나의 버전이라고 할 수 있는데요. 그 CC를 가져와서 새로운 조건을 추가를 합니다. So, add a particular permission to use whatever you're licensing. Let's say it's a piece of software. You can use the software for commercial purposes, which means you can use it to make money if the money, the profit that you're making is distributed among the workers who produced it. 특정한 조건이란 뭐냐면 그 소프트웨어이든 무엇이든 그 저작물을 당신은 상업적으로 사용할 수 있고, 다시 말해 그걸로 돈을 벌 수 있지만 그것이 그 저작물을 생산한 노동자들에게 그 상업적인 이윤이나 그 화폐가 노동자들에게 분배돼야 한다라는 조건을 단 것입니다. Now, of course, this is a tricky. It's very tricky to try to define this. And in principle, it works that if a capitalist enterprise where the profits will go to the investors wants to use the software, they have to pay. If it's a worker-owned or worker-operated or an enterprise where the workers distribute the value created among themselves, they can use the software for free. 이것은 정의하기가 매우 까다롭게 들릴 수도 있는데요. 사실 어떻게 작동을 하냐면, 예를 들어서 그 저작물을 사용해서 그것으로 낸 이윤이 그 투자자들, 자본가에게 가는 경우에는 지불을 해야 됩니다. 사용료를 내야 되는데, 만약에 노동자 소유의 집단 또는 자신들이 만든 이윤을 노동자들이 자기 자신들 사이에 분배하는 그런 집단은 사용할 수 있는 것입니다. So the legal part of this license was created by Dmitri with a lawyer, John Magyar, who's now at Cambridge. And so it is a very it's a functional legal document. 이 라이센스의 법적인 부분은 그 캠브리지 대학에 있는 맥기르라는 변호사와 클라이너가 함께 만들었는데요. 그러니까 실제로 기능할 수 있는 법적인 문서입니다. And it has been adopted by the PTP Foundation. It's been promoted a lot, and there are certain small organizations who use this license now to license their products. 그리고 그 P2P 파운데이션, P2P 재단이라는 곳에서 이 라이센스를 채택을 했고, 이 라이센스로 자신들의 생산물을 그 적용하는 소규모 집단들이 있습니다. And I would hope that when you release this video, that you will also use the pure production license to when you distribute the video. 그리고 이 화상강연 영상을 배포하실 때도 이 P2P 라이센스를 사용하시기를 바랍니다. Okay, so that's a quick introduction to the P2P, the pure production license. 또래 생산 라이센스에 대한 간략한 소개였습니다. 지금
시간이 원래 강연 시간보다 좀 길어져서 잠깐 쉬고 그래도 질의응답을 할지 아니면 그냥 바로 이어서 하는 게 좋을까요? 그냥 예, 시간이 좀 늦어서 그러면은 예, 그러면 예, 먼저 지금까지 강연해주신 바로 박수가 일단 좀 박수를 좀 드리고요. applause of thank you for your lecture 이제 until now. 질의응답을 좀 갖도록 하겠습니다. And we'll now have discussions and questions. 예.